Hi guys, welcome to my channel Cocktail Furious. So first of all, I have to say that I was so overwhelmed and so happy to enter into a Czech background after almost 6-7 years, and I felt really good because I got a complimentary ticket and I was enjoying the game, to be very honest. Even though India have lost the game, but it was so enjoyable because there is a new stand, Kalanger stand, and it was a fantastic stand, to be very honest, because I can able to see the players very closely. So I have also shared my pics in my YouTube post. You could have seen that. People who have not seen, you can see it. And at the same time, I was so happy regarding a match has happened in Chepak after a long time. And ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஒரு தமிழாளா ஏன்னா because see you have to understand one thing. Generally we used to see rare international matches in Chennai, and especially there were some constructions going on. Now Chepak pitch is completely, I mean Chepak ground is completely done and it is fully fit, and it was fantastic to see the crowds, the full packed jam packed Chennai after so many years. I went to an IPL match, that is in 2013 or 14, where I have seen full crowd. After that there was an issue in the other stands due to some other various reasons. Now everything is solved, and watching a full packed Chennai Chepak stadium was so nice and so happy, and crowds also enjoyed a lot. And fine, let's get back into the preview of India Australia third ODI, both in English and Tamil. So first I will start in English. So what went wrong for India and what went right for Australia? So that is what we are going to discuss, and let's get into the video. So what went wrong for India? So if pitch has some kind of a swing or bounce, obviously Indian batsmen are struggling. And if it just starts spinning, at the time also Indian batsmen are struggling. This is a huge, concern for India, and definitely Rahul Dravid and management will be looking to it. And Rohit Sharma also as a captain will have to check this, and they have to rectify it, because 2023 World Cup is so near, and team like Australia will definitely expose you. That is what exactly they have done, because see, once we won the test series 2-0, after that, once Steven Smith took his captainship, it was completely a domination of Australia. They won the match in Indo. Then obviously the Ahmedabad pitch was so flat and it got draw. But in the first ODI, almost we would have lost the game, but it was well crafted innings from KL Rahul and Jadeja saved us. In the second ODI, self-explanatory, you have seen it. And third ODI, obviously match was in our hands. Unfortunately, we have lost it because Australia, we can't give a loophole. They will get into it and they will win the match at any point of time. This is what Australia were doing, years and years. And exactly they did the same. And what went basically wrong for India is definitely, our death bowling. Because initially the way Australia started, we thought Head and Marsh were tonking everywhere. I thought, okay, the pitch is seriously good, and definitely it's going to be a high scoring game. But luckily, Chennai pitch was very true. It had good bounce. You can go for shots. At the same time, bowlers also had some kind of mild swing as well as a good bounce. Spinners too, had the say. So it was a very good sporting wicket, to be very honest. So once they started, I thought it's going to be a huge score. But luckily, Hardik Pandya bowled a fantastic spell, getting 3 wickets in that hot sun. Seriously, guys, it's not easy, because I was in the ground and I was sitting in the front, in that Kalinga stand, where it was too hot, but it was an excellent view, to be very honest. But watching the match from that side itself, it's very difficult for us. Just imagine players playing in that hot conditions. It's not easy, but still he bowled a hot out and got crucial top 3 wickets, because both Shami and Siraj, they were not that much effective in the new ball in this match particularly. But Hardik Pandya opened the gate, getting 3 crucial wickets, top 3 crucial wickets. So huge salute to him. Seriously, he's putting a lot of effort in his bowling. And at one point of time, Australian middle orders were also getting good starts, but they were losing wicket. And we have to appreciate Kuldeep Yadav for dismantling Australia's middle order. So how Hardik Pandya, took 3 crucial top order wickets. Kuldeep Yadav, took 3 important middle order wickets. So end of the day, 207 for 7. Australia were like reeling out. So what we thought is, okay, Australia going to get all out at 230 or at least 240. But our death bowling was so poor. There were no Yorkers. I was in the ground. I was just blinking that, okay, these guys will be bowling at least one kind of a Yorker. But they didn't bowl even one Yorker. And that was so disappointing. They were bowling only at lengths and short balls, which were so easy for players like Mitchell Stark and, even
Sean Abbott was playing so well. He played a crucial 30 or something. Then Mitchell Stark, hit one six and hit one boundary. He also played a crucial, kind of a cameo. Then came last Adam Zampa. He also scored two boundaries. So all these runs were so crucial. We could have easily bundled out Australia around 240 or 250, where we left them to 269. Okay, fine, 270. So where India went wrong in batting. Definitely, they had a great start from Rohit Sharma and Shubman Gill, no doubt about it. It was a fantastic start, but Rohit could not convert that because once again he fell prey into his pull shot, where he gives his 100%. Sometimes it works, sometimes it won't work. But in this crucial match, he could have stayed, but nevertheless he gave a good start. Shubman Gill was looking $1 million in this game because he was attacking Stark at some level. His mid-wicket shots and his straight drive was something, unbelievable, to be very honest. And watching straight live from the stadium was fantastic. And then came a collapse. Rohit Sharma got out, and then came Virat Kohli. They had a little kind of a partnership. Then Shubman Gill got out from fantastic delivery from Adam Zampa. Then KL Rahul and Virat Kohli stitched an important partnership. It was going on well. And where went India wrong is definitely the crucial point was KL Rahul's wicket. Seriously, there is two turning points in this match. First is KL Rahul wicket because they were going really well. At one point of time, KL Rahul went into shell. And then he started attacking, Stark by hitting 1 6 around boundary, and India got the momentum perfectly. He could have stayed, but he thought, he was in kind of first gear. Suddenly he went to fifth gear, and he wants to continue in the same way. And he he thought of attacking Zampa, and unfortunately got caught and went for a big shot. That is not necessary at that time. He could have easily converted, singles, doubles. That was the required, run rate also for India. But he didn't did that. In spite of putting a lot of work, Rahul threw his wicket. So that was one turning point. Then India did some kind of a different combination. They sent Akshar Patel, since he's being a left-hander in very good batting form. So sending Akshar Patel was a good idea. I won't say it is kind of a bad idea which has got backfired. Definitely not, because Akshar could have been a big impact in this game. Unfortunately, he got run out because there was not good communication between Virat Kohli and Akshar. And that moment, Australia thought, okay, this is a chance. They were just waiting for, any kind of wicket. Exactly, Rahul threw his wicket and Akshar came, that run out. And then Australia, they were like smelling the blood. Then came, Hardik Pandya. So Hardik Pandya and Virat Kohli had a great partnership, to be very honest. But they were not good in running between the wickets. That was very evident. But, they were taking unnecessary risk, like, especially against Iyer and Zampa. They were playing that extra cover drive, which was not easy on this wicket, because both the spinners, Zampa as well as Iyer, was getting a good flight and good purchase in the pitch. They could have at least played them properly. They were almost would have got out, and David Warner, the two catches, it would have easily got into David Warner's palms. But unfortunately, in one bounce he took it. Especially one Hardik hit in that extra cover. Immediately, Virat Kohli also hit it in that extra cover. They could have easily got out. And once again, Virat Kohli tried that shot and got out. That was very disappointing, because after getting 50, Virat Kohli got stuck. This was very unreal Virat Kohli, because we have seen him, he's a chase master here. We have seen him lot of matches, with kind of a thug life, he used to finish it. But in this game, he could have played normally. But after 50, he didn't even take singles. He played a lot of dot balls. Obviously, that pressure was so much inside him. Then, they could have, that match awareness was not there, to be very honest. That is where I got seriously disappointed, because that was Iyer's last over. And he is the only bowler who was really, putting his effort in. Indian batsmen was struggling against Iyer. He was the only bowler who looked like, threatening the match. Yes, Zampa bowled well, but Iyer's spell was deadly, actually, to be very honest, in that pitch. There was a lot of beaten, he took. It was seriously a fantastic spell. Last over, Virat Kohli could have, played him, but he took unnecessary risk and got out. And next ball, Surya Kumar got out, and, India were reeling all of a sudden for 6 wickets or something. That was a terrible thing to happen. The kind of a match awareness could have gone at that time. And, Virat being so experienced, he should have done that. That is what, was so disappointing. Yes, Virat has done so well. And see, I can't judge a player, okay. They are playing. They have played so many international matches. And Virat is almost a legend. I can't go and teach him. And I can't even review about his batting, because I am just a normal YouTuber, okay. But still, in general point of view, in public point of view, he could have at least, played that Iyer over and could have attacked the other bowlers. But he didn't do that. He got out and exposed Surya Kumar Yadav. He was completely out of form, and then he came another duck-out. And Surya Kumar Yadav is holding the record of getting 3 consecutive duck-outs in first ball. Seriously, I feel pity for him, to be very honest. We all were stunned in the ground. We were like, oh my God, what has happened in this earth?
Seriously. And but I didn't get any kind of that angriness or something like that on him. I felt really pity on him because he's supposed to come at number 5. They sent Aksar, then they sent Hardik. They thought that the last 15 overs they can use Surya Kumar Yadav. That's what Rohit said in the post-match conference. So but it didn't work, it's gone. So India got exposed at that time. And Jadeja and Hardik Pandya stitched a decent partnership. It was going on well, but the pitch started, doing some tricks. It was very slow, and Australian bowlers were so smart, bowling all cutters and something. So the match turning point to me, to be very honest, is KL Rahul's wicket, and number 2 is Virat Kohli's. Uh, very what to say? I can't even find words. It is very difficult. Virat Kohli didn't show a match awareness at that point. So these two are the turning point of the matches. And see, we can't complain about Jadeja and Hardik Pandya. Okay, yes, obviously they could have took the match till the end, but still there was a pressure. Ball was runnable target. Okay, but still they thought, okay, let us take the game little deep. That's what they did. But what I felt personally is they could have took the game some more deep. Last 2 overs 35 runs, or last 2 overs even 30 runs. These two can hit sixes and boundaries. But kind of Steven Smith captainship, we have to appreciate a lot, because he set a field. He had a long on and a straight long on and a straight mid on and everything. That was serious. Sorry, he set a long on, then a straight mid on, then there was a long leg and everything. It was seriously, a stunning captainship, where MSD used to set a field for Pollard in this case. And they played against Hardik Pandya's ego, and he played a straight shot where he could have got out on that particular over. Then he tried for a big shot against Zampa. Then the match is all over. Then Zampa was the match turning bowler for Australia at the end, because he took Jadeja's wicket also. So seriously, it was disappointing. After the match is almost in the hands of India, but they gave the match to Australia, to be very honest. And Australia also deserved to win this series. So what went right for Australia? Definitely, we have to appreciate Steven Smith's captainship. There is no doubt about it, because his field setups, his bowling shuffles, seriously, fantastic effort from him. See, my point is, it's better for Australia, Steve Smith captain this team for the World Cup. There is nothing against, Patrick Cummins, but Pat Cummins as a captain looks good, but Steven Smith has a lot of experience and he thinks like a batsman. Since I have seen the match so live, and I was watching Steven Smith the activities, like every ball is like he's thinking, and every ball is shuffling his fields according to the batsman. He is almost 200% into the game. He thinks like a batsman, and while setting the field. So seriously, that's a great advantage for Australia. Let's see what they're going to do. But Steven Smith captainship was the major thing. Obviously, we have to appreciate Agar as well as Zampa, because Zampa is continuously impressing, with his performance. He's the top wicket taker almost in ODI cricket with Siraj. And we have to really appreciate him, how consistently he's doing it. He's the bowler who is having highest wickets against India, recently. So definitely he's having the wood against India. And Agar's spell was seriously good. That was out of nowhere. We all know that the pitch is going to spin in the second half, but Agar bowled with some kind of a control. That is what is more important. Agar and Zampa were the match turning, players for Australia, and Steven Smith used them very smartly, because Stark had a very bad day today. But the other bowlers bowled really well, especially Stoney's also. He got also certain swing. At the same time, he used that slower deliveries. So it was a fantastic effort from them. So this is what the major positive for Australia, because see, Steven Smith form in the bat is seriously a worrying side for Australia, because he didn't score any kind of 100 in test matches. At the same time, he didn't score even a 50 in ODI. But we have to give huge credit to his captainship skill and their spinners. And first 2 matches, Mitchell Stark's deadly swing bowling. So seriously, Australia will be so happy winning this series, because imagine that they don't have Hazelwood and Patrick Cummins. So without them, winning a ODI series in India is a seriously great stuff here. No doubt about it. And definitely India have to rethink so many things. Let's see how they are going to, come back. See, I'm telling about comeback. Next is the IPL. So obviously, people, we're going to forget about this ODI series. We're going to concentrate on IPL. So that is what, and I want to give an update that so IPL is going to come, and I'm also so excited. You people also will be so excited. There will be a lot of reviews. I'm going to put a lot of shots and so many things, and it's going to be damn interesting, guys. So okay, this ODI series is done and dusted. Let's see how this IPL is going to stand out this time, and I'll be putting a lot of videos regarding that. We will have a preview about certain teams also. We'll be posting a video shortly within 2 days or 3 days. So you guys, as usual, keep support me, and we'll see you in the next video. Hi guys, நம்ம தமிழ் மக்களுக்காக கண்டிப்பா தமிழ்ல பேசி ஆகணும். ஏன்னா
ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா, நான் எனக்கு டிக்கெட் கிடைச்சது. ஸோ அதனால நான் போய் மேட்ச் பார்த்தேன். ஸோ அதனால தான் இந்த டிஷர்ட்லாம் வாங்கினேன். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா விராட் 18 இருக்கும். ஏன்னா விராட் இன்னைக்கு ஒரு 100 அடிப்பாருன்னு ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையோட போனேன். 50 அடிச்சாரு. ஓகே, ஒரு சந்தோஷம் தான். பட் மேட்ச் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம தோத்துட்டோம். ஆஸ்திரேலியா வந்து நம்மள வந்து 21 ரன் வித்தியாசத்தில் வின் பண்ணிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சீரீஸும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ கிரவுண்டுக்குள்ளே போனோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி அப்படியே புல் அரிச்சுது. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் 7-8 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் போகிறேன். அதுவும் ஒரு ஃபுல் ஜாம் பேக்டு சென்னையில் பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் ஆச்சு. ஏன்னா ஒரு 2-3 ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சர்டின் லீகல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது. அதனால க்ரௌட் அங்கே வராமல் இருந்தது. ஒரு சைடு இருக்கும் தான் வந்து ஃபுல்லாக இருந்தது. பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்டேடியமும் பக்கா எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க. ரைட்ஸோட எல்லாமே டெவலப் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் புதுசாக ஒரு ஸ்டாண்டு கிரியேட் பண்ணாங்க, கலைஞர் ஸ்டாண்டு. அங்கே தான் எனக்கு டிக்கெட் கிடைச்சது காம்ப்ளிமெண்ட்ரியா. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வியூங்க. அதாவது அப்படி பிடிச்சிட்டு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 100 மீட்டர்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் கரெக்டான லெவலும். ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன் சீரியஸாக மேட்சை. அண்ட் ஈவன் தோ இந்தியா தோத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் ஃபுல் க்ரௌடு, இந்த ஜாம் பேக்டு. டேவிட் வார்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌடை வந்து அப்படியே டான்ஸ்லாம் ஆடி ஒரு மாதிரி கலகலனே வச்சிருந்தார். ஆக்சுவலாக என்னதான் இந்தியா தோத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஃபுல்லாக கலகலன்னு வச்சது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிட் வார்னர் தான். க்ரௌடை ஒரு மாதிரி ரொம்ப இன்வால்வ்டாக இருந்தார். சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் நம்ம க்ரௌடு ஒரு அஸ்யூஷுவல் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக. ஈவன் ஆஸ்திரேலியா 4 அடிச்சாலும் சரி, 6 அடிச்சாலும் சரி, கங்க்ராட்ஸ் பண்ணுவாங்க, கை தட்டுறாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்போர்ட்டிவான கிரவுண்ட். என்றைக்குமே நம்மளோட சென்னை பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்குமே ஒரு ஸ்போர்ட்டிவான பீப்புள். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அது எல்லாமே. சரி, ஓகே. ஸோ நம்ம வந்து மேட்சோட ரிவ்யூ பற்றி வருவோம். ஸோ எங்கே இந்தியாவுக்கு வந்து தப்பாக போச்சு அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட்டு. ஸோ டெஃபினட்டாக 2 மேட்ச் டர்னிங் பாயிண்ட்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து கேஎல் ராகுல் விக்கெட். ஆப்வியஸாக 269 வந்து அந்த பிச்சில் வந்து ஒரு டீசன்ட் ஸ்கோர். கண்டிப்பாக அது வந்து சேசபிள் டார்கெட் தான். ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவை நம்ம வந்து 240 சுருட்டி இருக்கலாம். பட் வந்து நம்மளோட டெத் போலிங் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இல்லை. அதனால தான் 270 வரைக்கும் அடிக்க வச்சோம். ஸோ முதல்ல வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து டேர்னிங் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தா கேஎல் ராகுல். ஏன்னா கேஎல் ராகுல், விராட் கோலி நல்லா விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. தேவையில்லாமல் அந்த ஷாட்டை ஒரு ஆடி அவுட் ஆனார். அங்கே தான் வந்து முக்கியமாகவே ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒரு சின்னதாக டோர் ஓப்பன் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அக்சர் பட்டேல் இறக்குனாங்க. ஓகே, அக்சர் பட்டேல் இருக்கிற ஃபார்முக்கு ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் வேறு ஸ்பின்னர்ஸை கவுண்டர் பண்ண இறக்கி விட்டாங்க. அதில் நோ டவுட். நான் பிளான் வந்து பேக் ஃபேர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன். அது ஒரு நேக்கான மூவ் தான், நல்ல மூவ் தான். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரன் அவுட் ஆயிட்டார். ஸோ அப்படின்னு ஒரு பட்சத்தில் அதை நம்மளால் எதுவும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அதுதான் செகண்ட் நீங்கள் மேட்ச் டர்னிங் பாயிண்ட்னு கேட்டிங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது. ஏன்னா அடுத்த முக்கியமான மேட்ச் டர்னிங் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலியோட விக்கெட். அதாவது விராட் கோலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 அடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரமாக டாட் பால்ஸ் தான் விளையாடிட்டு இருந்தார். சிங்கிள்ஸ் கூட கண்டுபிடாது. ஒரு மாதிரி ஷெல்லுக்குள்ளே போயிட்டார். ஒரு ஃப்ளோவே இல்லை அவரோட பேட்டிங்கில் சடனாக. ஏன்னா அது 35 பால்ஸ் 35 இருந்த மனுஷன் அடுத்த ஒரு 15-16 ரன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பால் எடுத்துக்கிட்டாரு, 40 பால் எடுத்துக்கிட்டாருன்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக மேட்ச் பார்க்கும்போது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹர்திக் பாண்டியாவும் சரி, விராட் கோலியும் சரி, கிட்டத்தட்ட கேட்ச் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. யாருக்கு? டேவிட் வார்னருக்கு எக்ஸ்ட்ரா கவரில். ஏன்னா அவங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா கவரில் அப்படி 6 அடிக்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணாங்க. கோலி ஒரு ஷாட் அடிப்பார் 6, வேற லெவலில் இருக்கும் அவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்குள்ள நுழைஞ்சு ஆடும்போது. பட் அதுக்கப்புறம் பிச்சில் வந்து ஸ்பின் எடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஏன்னா அகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பீட்டன் எடுத்தார். ஏன்னா அவரோட நிப் வந்து வேற லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கவரில் இப்படி ஆடுறது வந்து நிஜமாவே ஒரு டஃப்பான ஒரு மேட்டர் தான். ஆல்மோஸ்ட் தொடர்ந்து அடிச்சாங்க. வார்னர் கேட்ச் பிடிக்க போவார், ஒன் பிச் ஆகி எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க. அண்ட் அதே மாதிரியே கடைசி ஓவர், அதாவது அகரோட கடைசி ஓவர் தான் அவர் ஒருத்தர் தான் த்ரெட்டனிங்காக இருந்தார் இந்த பிச்சில். ஈவன் தோ சாம்பா 4 விக்கெட் எடுத்தாலும் அகர் தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸாக இருந்தார். லாஸ்ட் ஓவர் இதுவரைக்கும் விக்கெட்டை கொடுக்காம மாட்டீங்க. ஸோ ஒரு சின்ன மேட்ச் அவேர்னஸ் இருந்திருக்கணும். அண்ட் விராட் கோலி மாதிரி ஸ்டேச்சர் அவர்லாம் வந்து எவ்வளோ மேட்ச் அசால்ட்டாக முடிச்சிருக்காரு. அவர் மாதிரி லெவலில் வந்து எப்படி அவருக்கு அந்த மேட்ச் அவேர்னஸ் இல்லை? லாஸ்ட் ஓவர் ஆச்சு, அவனை பார்த்து ஆடிடலாம் அப்படின்னு இல்லாம திருப்பி அந்த அதே எக்ஸ்ட்ரா கவர் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமா டைமிங்கே இல்லை. ஏன்னா அந்த பிச்சை அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அந்த பிச்சை அந்த ஷாட் ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு பிளேயரா செட் ஆகி விளையாடிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு ஏன் அது தெரியாமல் போச்சு அப்படின்றது ஒரு டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. ஏன்னா அவர் தான் கேமை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிருக்கணும். இந்த மாதிரி பிச்சில் செட் ஆன பிளேயர்ஸ் தான் கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போக முடியும். புது பிளேயர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ அவர் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணோன்னே பார்த்தீங்கன்னா வந்தோடனே சூரியகுமார் யாதவ் திருப்பி டக் அவுட். ஸோ சூரியகுமார் யாதவ் பற்றி நான் வந்து கோவப்படுறதா இல்லை அவரை பற்றி பரிதாபப்படுறதான்ற மாதிரி இருந்துச்சு மேட்ச்சில். அப்படியே எல்லாருமே ஆன ஆகிட்டோம் அப்படியே கிரவுண்டில். ஏன்னா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. என்னங்க ஒரு ஸ்டார்க்கு தான் திணறாரு, சரி கீழே இறக்கி விட்டாங்க. பார்த்தா ஸ்பின்னருமே ஃபர்ஸ்ட் பால் அவுட் ஆகிடாரு. ரொம்ப ஒரு மாதிரி அப்படியே நிறைய பேருக்குலாம் ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துச்சு. எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்குலாம் உட்காந்துட்டு இருக்கவங்களுக்குலாம் என்னப்பா இது நடக்குதுன்னு. ஸோ அவர் ஒரு ரெக்கார்டு வச்சிருக்காரு. இப்போ 3 மேட்சுமே டக் அவுட், அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் பால். இந்த மாதிரி ரெக்கார்டு உலகத்திலே யாரும் இல்லை, அது சூரியகுமார் யாதவ் தான் இருக்கு. கண்டிப்பாக அவர் எனக்கு தெரியல எத்தனை நாள் தூங்காமல் இருக்க போறாருன்னு தெரியல. ஏன்னா ஒரு கொடுமையான விஷயங்க. ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து டஃப் டேஸ், அவருக்கு வந்து இருக்கும் எல்லாமே சூப்பர் டேஸ் போச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஃப் டேஸ். இதுதாங்க வாழ்க்கை. இது எல்லாருக்குமே தான். என்னைக்குமே வாழ்க்கை வந்து இப்படியே போயினே இருக்க முடியாது. என்னைக்காவது ஒரு நாள் இப்படி தான் இருக்கும். திடீர்னு இப்படி ஏறும், திடீர்னு இப்படி இறங்கும். ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு இசிஜி மாதிரி தான் இருக்கும். டு பி வெரி ஆனஸ்ட், லைஃப் அப்படி தான் இருக்கணும். டு பி என்ன கேட்டிங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கணும். நேரமும் அப்ஸ் இருக்க முடியாது, நேரமும் டவுன்ஸ் இருக்கும். அப் அண்ட் டவுன் இருந்தால் தான் லைஃப்பில் நம்மளும் சில விஷயங்கள்லாம் பட்டு தெளிவோம். ஸோ தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இன்னும் தடவை படக்கூடாதுன்னு நினைப்போம். ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியகுமார் வந்து நினைக்கும் போது ரொம்ப பாவமாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த கோலி அந்த விக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ எக்ஸ்போஸ் ஆயிடுச்சு. ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சின்ன சந்து குத்திங்கன்னா உள்ள பூந்துருவாங்க. ஸோ அதை தான் எக்ஸாக்டாக பண்ணாங்க. இதுதான் முக்கியமான டர்னிங் பாயிண்ட். அண்ட்
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு என்ன ரைட்டாக போச்சு, என்ன சூப்பராக போச்சு. டெஃபினட்டாக ஸ்டீவன் ஸ்மித் கேப்டன்ஷிப்ங்க, பேச்சே கிடையாது. அங்கே வந்து லைவ்ல மேட்ச் பார்க்கும்போது நான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மனுஷன் ஒரு பாலும் யோசிச்சுக்கினே இருக்கிறாரு, என்ன செட் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு பேட்ஸ்மேன் கேப்டன், சி நத்திங் அகைன்ஸ்ட் பேட் கமின்ஸ், என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஸ்டீவ் ஸ்மித் தான் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 2023 வேர்ல்ட் கப்பில் கேப்டன் பண்ணணும். ஏன்னா கமின்ஸ் இது வரைக்கும் நல்லா பண்ணியிருக்கலாங்க, ஆனால் ஸ்டீவ் ஸ்மித்துக்கு இன்னும் அதிகமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அவர் அவர் ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேனா திங்க் பண்றாரு, இந்த பால் இந்த பேட்ஸ்மேன் இந்த ஷாட் தான் ஆட போறான், ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபீல் செட் பண்றாரு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்பின்னர்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், ஃபாஸ்ட் பாலராக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் தட் மேட்ச் அப்படி லூஸா விட்டுறது கிடையாது, ஃபென்டாஸ்டிக்காக கேப்டன் பண்ணுறாரு. அண்ட் அதுதான் மேட்ச்ல ஒரு முக்கியமான டர்னிங் பாயிண்ட். அடுத்த முக்கியமான டர்னிங் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆஸ்திரேலியனோட ஸ்பின்னர்ஸ். வேறஸ் கம்பேர் டு இந்தியன் ஸ்பின்னர்ஸை விட ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பின்னர்ஸ் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருந்தாங்க. அது நம்ம ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா செகண்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் கண்டிப்பாக பர்ச்சேஸ் இருந்தது ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு. ஸோ அதை பக்கவாக யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு கிட்ஸ் வித் கேப்டன்ஷிப் அண்ட் இந்த ஸ்பின்னர்ஸோட ஸ்டாங் ஹோல்டு தான் வந்து மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்த மேட்சை வின் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ஸ்டார்க்கு இன்னைக்கு வந்து ஹாஃப் டேங்க, ஒரு மனுஷனுக்கு ஹாஃப் டே இருக்கலாம். ஏன்னா தொடர்ந்து 2 மேட்சா போட்டு நம்மளை வந்து தும்சம் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்ல முடியும். மனுஷன் இந்த ஒரு மேட்ச்லயாவது எப்பா நல்ல காலம் இவர் வந்து 6-4 அடிச்சாரு கில். ஆக்சுவலா செமையால நான் கில்லு ரோஹித் இனிஷியலா சரியான ஸ்டார்ட், உன இந்த கேமை முடிய போறான், எவனோ 100 அடிக்க போறாங்க அப்படின்னு நினைச்சா பாத்தீங்கன்னா அடிச்ச வேகத்திலே எல்லாருமே சீக்கிரமா அவுட் ஆயிட்டாங்க. அதுதான் அடுத்த ஒரு டிசப்பாயிண்டிங்கான ஃபேக்டர். ஈவன் தோ நம்ம கிட்ட பேட்டிங்ல என்ன அவ்வளோ இருந்துச்சு, பொறுமையா ஆடி தான் வின் பண்ணிருக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு ஆங்கிள் ஸ்டார்க்கு பயங்கரமா அட்டாக் பண்ணாங்க. கேஎல் ராகுல் கூட செம்மையா இருந்தார், அவர் ஒரு விக்கெட்டோ எடுக்கல, பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவா இருந்தார். இந்த மேட்ச் ஸ்டார்க்கு ஆடிட்டு மற்றவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் கோட்டை விட்டோம் பாருங்களா. அதான் ஸோ ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பால் வந்து ஸ்விங் ஆச்சுன்னா பவுன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ சொதப்புறாங்க இந்தியன் பேட்ஸ்மேன். செகண்ட் ஸ்பின் ஆனாலும் சொதப்புறாங்க, ஃபிளாட் ட்ராக்ல மட்டும் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுன்ற லெவலில் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக ரீசெண்டாக பார்த்தவருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு கரெக்டான சைன் கிடையாது. ஸோ டெஃபினட்டாக ராகுல் டிராவிட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரோஹித் சர்மா கேப்டன் கண்டிப்பாக யோசிச்சு சில விஷயங்களை பண்ணணும். ஏன்னா 2023 வேர்ல்ட் கப் கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கு. இப்போ ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆனே எல்லாமே மறந்துடுவோம். அதுக்கப்புறம் வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இருக்கு, அதுவும் இதே மைட்டி ஆஸ்திரேலியன்ஸோட விளையாட போகணும். அதாவது இது மட்டும் என்னங்க ஆஸ்திரேலியன் டீம் அப்படின்றீங்களா? இல்லை, இது சூப்பர் டீம். யோசிச்சு பாருங்க, ஓவரில் விளையாட போகிறோம், கண்டிஷன்ஸ் வந்து அப்படியே ஸ்விங்கா இருக்கோ இல்லையோ, ஆப்வியஸ்லி அப்ராட்ல போய் நம்ம விளையாட போறோம். அதுவும் ஆஸ்திரேலியாவோட ஸ்டார்க்கு வந்து விசாகப்பட்டினம்லேயே அவ்வளோ ஸ்விங் பண்ணும்போது ஓவரில் என்ன பண்ண போறான்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். அவர் மட்டும் இல்லை, ஏசல்வுட் ஃபிட் ஆகி வந்துருவாரு, பேட் கமின்ஸ் ஃபிட் ஆகி வந்துருவாரு, கேமரன் கிரீன் விளையாடுவார் அந்த டீம்ல. யோசிச்சு பாருங்களேன், அவன் போலிங்களா நம்ம எப்படி தாக்கு பிடிக்க போறோம். ஸோ அது ஒரு கண்டம் இருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு சின்ன சீரிஸ் வருது, அப்புறம் ஏஷியா கப் வருது, வேர்ல்டு கப் வருது. ஸோ இந்தியா பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதே டெம்ப்ளேட் போகுது. இது மாதிரி சில டீமுங்களாம் அடிச்சுட்டு கடைசியில் செமிஃபைனல் வரும்போது நியூசிலாண்டு, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா வந்தால் இந்த மாதிரி சிக்குவோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம ஹோம் கண்டிஷன்ஸ்லேயே வந்து நம்ம லைட்டாக திணற மாதிரி இருக்கு. நம்ம வேணா ஸ்ரீலங்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் அண்ட் ஒரு மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் பி சைட் ஆஃப் நியூசிலாந்து இந்த டீம் எல்லாம் பயங்கரமாக அடிச்சுட்டு நம்ம தான் பெஸ்ட் ஓடிஐன்னு சொல்ல முடியாதுங்க. அடிச்சா நீங்க வந்து நறுக்குன்னு இங்கிலாந்து அடிக்கணும், இல்ல ஆஸ்திரேலியாவை அடிக்கணும். இந்த டீம்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறாங்க. இவங்க தான் வந்து செமிஃபைனலோ இல்லை ஃபைனலோ வந்து நம்மளோட மோதுவாங்க. ஸோ இந்த டீம்ஸோட நம்மளால ஹோம் மேட்சஸ்ல கொஞ்சம் திணறணும் போது கண்டிப்பா இந்த வார்னிங் சைன் தான் இந்தியாவுக்கு. ஹோப் இந்த மாதிரி வேர்ல்டு கப் முன்னாடி இந்த மாதிரி நம்ம தோக்கிறது ஒரு விதத்தில் நல்லது தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்போதான் ஒரு கான்ஷியஸாக வந்து சில எஃபர்ட் போடுவாங்க, ஜஸ்ட் லைக் தட் கொஞ்சம் ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸாக இல்லாமல். ஸோ டெஃபினட்டாக இந்தியா இதை ரீதிங்க் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. ஸோ எல்லாருமே எக்ஸைட்டடாக இருக்கும். ஐபிஎல் ஸ்டார்ட் ஆகுதுனாலே அடி தூள் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதோட சென்னை சூப்பர் கிங்ஸில் பென் ஸ்டோக்ஸ் வராரு. ஸோ அந்த மாதிரி கெத்தாக இருக்கும், மனுஷன் ஃபுல் சீரிஸ் ஆடுறேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஸோ அதை பற்றி ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக நான் போடுவேன் அண்ட் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் இட். ஸோ டெஃபினட்டாக ஐபிஎல் மேட்சஸ் எல்லாமே முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் நிறைய வீடியோஸ் போடுவேன், ஷார்ட்ஸ் கண்டினியூஸாக போடுவேன். பார்த்து எப்பவும் போல சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க, இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கலாம் இந்த வாட்டி. ஸோ மெனி ஐடியாஸ் யோசிக்கிறேன், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக என்னோட யூடியூப் சேனலில் சொல்லுவேன். நீங்கள் வழக்கம் போல எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Until then, bye.